Connecting with the divine. Connecting with the divine with your eyes closed is meditation. Connecting with the divine with your eyes open is darshan. Come, let us all now move from meditation to darshan. Slowly, very slowly, please open your eyes. Moolam Gururmurti Bhujamoolam Gururpadam Jnanamoolam Gururmurti Bhujamoolam Gururpadam Mantramoolam Gururvakyam Mokshamoolam Gurukripa கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தானறியவே இவை அசைவினில் தீட்சை தரும் தரிசனம் மறைபொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொகும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே மறைபொருளாயிருந்து திரை விலகி திருவடி தொகும் தரிசனம் பிறை சூடிய சடை நாதனின் திருவுரு தரிசனமே அவள் வேண்டி வேண்டி திரளான கூட்டமுவை தேடி வரும் அல்லவா மலை நான்கின் பொருள் உணர்த்த நாளும் கண்டருள கையிலை உதித்ததல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் போடி உடையனுள் உணர்ந்தேனல்லவா பொருளெல்லாம் தேடி உலகெல்லாம் போடி உடையனுள் உணர்ந்தேனல்லவா உலகை காத்தருளவே கையிலையில் தரும் நித்யனின் தரிசனம் தன்னை தான் அறியவே இவை அசைவிடும் தீட்சை தரும் தரிசனம் பகலுமே உந்திரு கண்ணில் அசையுதே நாங்கள் என்ன கோள்கள் என்ன உம்மை பற்றிட இரண்டு புவனங்களும் உம்மை சுற்றிட பொருளும் அருளும் தர மனதின் இருள் விலக பரமசிவ தரிசனம் மாயை வென்றுவிட தானம் பெற்றுவிட மோட்சம் தரும் தரிசனம் பல சித்த புருஷர்களின் ஞானி யோகிகளின் தவமெனின் தரிசனம் அடியும் முடியையும் ஒன்றாய் காண்பதற்கு கையிலையில் தரிசனம் சதுர்வேத கோஷமுடன் நாத கீதங்களின் ஒளியில் தரிசனம்
சொல்ல வார்த்தை ஏதும் இல்லையே. சொக்கநாதன் முந்தன் தரிசனம் விஞ்ஞானந்தா 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 விஞ்ஞானந்தா. ஸ்ரீ அருணகிரீஸ்வர ஈசா மூத்த தமிழ் குடி மக்களின் ஈசா குமரி கண்டமானும் பரமேசா சங்க தமிழை காக்கும் கைலாசா. முட்டு நிறைந்த சிவம் என்று கவர்ந்திடவே எண்ணி கடந்து முடிவிருந்த கடவுளி தரிசனம். உலகை காத்தருளவே கையிலையும் தரும் என் தரிசனம். கண்ணை தான் அறியவே இவை அசைவிடு தீட்சை தரும் தரிசனம். உலகை காத்தருளவே கையிலையும் தரும் என் தரிசனம். கண்ணை தான் அறியவே இவை அசைவிடு தீட்சை தரும் தரிசனம். முருகா கந்தா கடம்பா கதிர்வேலா கார்த்திகேயா குமரா குருபரா சிவகுமாரா சிவகாமி சுதனே செந்தில் மாநகர்வாழ் சேவர் கொடியோனே செந்தில் மாநகர்வாழ் சேவர் கொடியோனே சித்தம் கெலாம் நினைந்து சித்தம் கெலாம் நினைந்து நினைந்து உருக சித்தனாய் வந்த நித்யானந்தனே குரு நித்யானந்தனே நித்யானந்தனே. கண்ணில் படும் பொன் வண்ண திருமுகம் சிந்தை தொடும் குரு நித்தன் பல முகம் உள்ளம் மறி கந்தன் முகம் இவன் என நிறைந்தானே. ஞானம் தரும் சிவயோக திருமுகம் காண பயம் யாவும் பரந்தோடிடும் பக்தி எனும் சக்தி இதனை அருளிடும் பெருமானே. வேணும் உண்டு மயிலும் உண்டு வாழ்வினை காத்திட நீ அருகில் உண்டு. ஆறிரு கைகள் அணைக்க உண்டு ஆறுமுகன் உண்டு. சிவசக்தியின் குமரனை முக்கண்ணன் புதல்வனை தரிசனம் செய்திடுங்கள். கணநாதனின் நிலையவன் கார்த்திகை மைந்தனை கண்ணார கண்டிடுங்கள். சஷ்டியின் நாயகன் பிரணவத்தை உரைத்தவன் கையிலை அமர்ந்த எங்கள் சரவண பவன். சிவசக்தியின் குமரனை முக்கண்ணன் புதல்வனை தரிசனம் செய்திடுங்கள். கணநாதனின் நிலையவன் கார்த்திகை மைந்தனை கண்ணார கண்டிடுங்கள். இருக்கும் நெற்றியில் குங்குமம் வேலினை போலே தெரிகிறதே. குரல் யாவும் இதயம் நுழைந்து சேவர் கொடி போல் அசைகிறதே. அசைந்தாடும் கண்கள் இரண்டில் மயிலின் நடனம் தெரிகிறதே. அலைந்தாடும் எந்தன் மனமோ அதனை கண்டு குளிர்கிறதே. ஜகம் யாவும் மனிதரின் மனங்கள் தாவியும் ஓடியும் திளைக்கிறதே. கையளவை கடலா எண்ணி வாழ்வை தினமும் தொலைக்கிறதே. அவனியில் கிடைத்த அதிசயம் நீயே இருளை விளக்க வந்த காவியின் தீயே. அவனியில் கிடைத்த அதிசயம் நீயே இருளை விளக்க வந்த காவியின் தீயே. கண்ணில் படும் பொன் வண்ண திருமுகம் சிந்தை கொடும் குரு நித்தன் பல முகம் உள்ளம் மறி கந்தன் முகம் இவன் என நிறைந்தானே. ஞானம் தரும் சிவயோக திருமுகம் காண பயம் யாவும் பரந்தோடிடும் பக்தி எனும் சக்தி இதனை அருளிடும் பெருமானே. அரோகரா அரோகரா
தெரிபவனே தேவர் வேண்டிட வீரனாகிய சூரனை அழித்தவன் இவனே குன்றின் மீதிலே குமரனாய் தெரிபவனே தேவர் வேண்டிட வீரனாகிய சூரனை அழித்தவன் இவனே கடல் தாண்டி மொழி தாண்டி தமிழ் பேசும் முந்தன் மொழி கேட்டு பல கோடி உயிர் பேசும் கடல் தாண்டி மொழி தாண்டி தமிழ் பேசும் முந்தன் மொழி கேட்டு பல கோடி உயிர் பேசும் பால்காவடி பண்டி காவடி அதை ஏந்தி ஆடி பாடிட மனமகிழ்ந்திட புடி திளைத்திட மலையேறி வந்து வணங்கிட மாயோனின் மருகனே தமிழ் காக்கும் தலைவனே வீரத்தின் புதல்வனே வேல் தாங்கும் வேந்தனே வேலவா ஷண்முக நித்யனே பரபரவா சிவசக்தியின் குமரனை ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர பரமசிவ சமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி பரமசிவ சக்தி மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பரா. I welcome you all with my love and respect. I welcome all the devotees, disciples, Samaji, Satsangi, everyone sitting with us all over the world. I welcome all of you with my love and respect. On this auspicious occasion of Chinese New Year, Year of the Tiger, as a living manifestation of Paramashiva, I bless you all. Let all the auspiciousness happen on the Kailasa Chinese world and the whole Chinese world and everyone. My blessings to all of you.
On this auspicious occasion, Gangshi Pachai, Gangshi Pachai, Chinese New Year wishes, blessings. Paramashiva's direct message. Message from Paramashiva directly from Mahakailasa. Listen. The alchemistry of superdeterminism. Alchemistry of superdeterminism. Alchemistry of Pratyagatma Chaitanya Jakratam. Awakening of individual consciousness towards its purpose and its existence happens just by simple will. Understand? Superdeterminism does not require any special practice other than your simple will. See now, you are sitting and watching the satsang. You feel little hungry, want to have a breakfast. You say, no, wait. Swamiji is talking something very important. Let's listen. And after this, let's go for a breakfast. You use your simple will to postpone your breakfast for a few minutes. That's all. Just that simple will which makes practical decisions in your life, prioritizes your goals and needs. That simple will is capable enough to manifest superdeterminism, supernal effulgence in your life. Understand? Supernal effulgence, superdeterminism, complete completion, Pratyagatma Chaitanya Jakratam, Nirvigalpa Samadhi, all this manifests in you by simple will. Few days before, I was telling one revelation I got from my Guru, Arunagiri Yogeshwara, and I even wanted to explain elaborately as I got from my Guru, then translate. பசி தாங்கல் உடல் சக்தி, பழி தாங்கல் மன சக்தி, பக்தி தாங்கல் உயிர் சக்தி. நன்றாக கேளுங்கள். இந்த தமிழ்ல என் குருமார்கள்ட்ட இருந்து நான் எப்படி கேட்டனோ அதே மாதிரி
கேட்டதை கேட்டபடி விரித்து விளக்கி உரைத்து விட்டு அதை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்க்கிறேன். முதல்ல தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். ஏன்னா நான் கேட்டது தமிழில் என் குருமார்கள்ட்ட இருந்து. என் குருமார்கள் ஒரு அருமையான ஒரு சத்தியத்தை தேர்ந்து ஆராய்ந்து தெளிகின்ற முறையை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்திருந்தார்கள். சாஸ்திர பிரமாணம், சத்தியத்தினுடைய ஆதாரம் அடிப்படை வேதங்களும் ஆகமங்களும். அததான் சாஸ்திரம்னு அந்த வார்த்தையால சொல்றோம். சாஸ்திர பிரமாணத்தை முதலில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு பிறகு ஆப்த பிரமாணம். ஆப்த பிரமாணம்னா என்னன்னா, சாஸ்திரங்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மூலமாக நிஜமாக்கி காட்டிய அவதார புருஷர்கள். ஸ்மிருதியிலே, புராணங்களிலே, தர்மசாஸ்திரங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற அவதார புருஷர்கள் மற்றும் அவர்களின் குரு பரம்பரை தொடர்ச்சியாக, அவர்களுடைய குரு பரம்பரையின் நீட்சியாக வந்த ஞானிகள், யோகிகள், அவதார புருஷர்கள், ஆப்த புருஷர்கள், ரிஷிமார்கள், இவர்களுடைய பிரமாணம் அடுத்ததாக. மூன்றாவதாக ஆத்ம பிரமாணம். எனக்கு உபதேசித்த அந்த குருமார்கள் அவர்களுடைய ஆத்ம பிரமாணத்தை அடிக்கோடிட்டு அவர்களுடைய அனுபூதியை தெளிவாக உரைத்து அவர்களின் அனுபூதியின் மூலமாக இந்த சாஸ்திர பிரமாணத்தையும் ஆப்த பிரமாணத்தையும் அசைபோட்டு அவர்கள் ஆத்ம பிரமாணத்தோடு சேர்த்து எனக்கு அளித்தார்கள். அதை நான் கடைபிடிக்கும் பொழுது எனக்கு மலர்கின்ற அனுபூதியை நான் அவர்களுக்கு சொன்னது சாட்சி பிரமாணம். இந்த நான்குமே நேர்கோட்டில் இருக்க வேண்டும். ஒன்றோடு ஒன்று பெருமுரணோ நகைமுரணோ முரண்பட்டோ இருக்கலாகாது. சாஸ்திர பிரமாணம், ஆப்த பிரமாணம், ஆத்ம பிரமாணம், சாட்சி பிரமாணம், இந்த நான்கும் ஒரு விஷயத்திலே ஒன்றிணைந்து இருக்குமானால் அது முழு சத்தியம். அதை நாம் உலகத்திற்கு சொல்லலாம். இதுல சில நேரத்துல சாஸ்திர பிரமாணம் மட்டும் இருந்தால் அதை மற்றவர்களுக்கு அனுபூதியாக்குகின்ற முறை நமக்கு தெரியாது. அல்லது ஆத்ம பிரமாணம் மட்டும் இருந்தால் ஒருவேளை அது நமக்கு மட்டும் நல்லதாக இருக்கலாம், மற்றவர்களுக்கு அது நல்லதா இல்லையா என்று நமக்கு தெரியாது. ஆனா இந்த நான்கும் நேர்கோட்டில் அமைந்து விடுமானால், நேர்மைப்பட்டு விடுமானால் அது நமக்கும் நன்மை, உலகிற்கும் நன்மை பயக்கின்ற சத்தியம். என்னுடைய குருமார்கள் இப்படித்தான் எனக்கு பாடம் சொன்னார்கள், அனுபூதியை அளித்தார்கள். அவர்கள்ட்ட நான் வாங்கிய ஒரு அற்புதமான அருள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். குரு பரம்பரையும்
அதன் தொடர்ச்சியும் தான் மொத்த இந்து மதமும். இந்து மதமே ஒரு 10,000 குரு பரம்பரைகளின் தொகுப்பு, அவ்வளவுதான். இப்ப மாடர்ன் டேல ஒரு குறைந்தபட்சம் 10,000 லிவிங் லீனியேஜஸ், அதாவது உயிரோடு இருக்கின்ற, இந்த சாஸ்திர பிரமாணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு, அடித்தளமாக கொண்டு, ஆப்த பிரமாணத்திலே மலர்ந்து, ஆத்ம பிரமாணத்திலே செழித்து, சாட்சி பிரமாணமாக தன்னை மாற்றிக்கொள்ளும் சக்தி உடைய ஒரு 10,000 குரு பரம்பரைகள் உயிரோடு இருக்கு. இந்த 10,000 குரு பரம்பரைகளோட மொத்த தொகுப்பு தான் இந்து மதம். இது வேறு வேறு சம்பிரதாயங்கள், சம்பிரதாயங்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற உள்பிரிவு சம்பிரதாயங்கள் எப்படி வேணா இருக்கலாம். என்னுடைய குருமார்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு சாஸ்திர பிரமாணத்தை அடிப்படையாக வைத்து ஆப்த பிரமாணத்தாலே விளக்கமுறச் செய்ய பெற்று, அவர்களுடைய ஆத்ம பிரமாணத்திலே மலர்ந்து எனக்கு அனுபூதியாக மாறி, எனக்கு அது ஆத்ம பிரமாணமாகவும் மாறி, நான் மற்றவர்களுக்கு அளிக்கும் பொழுது அதே அனுபூதியை அவர்களுக்குள்ளும் ஏற்படுத்தி அது சாட்சி பிரமாணமாகவும் மாறுகின்ற இந்த சத்தியத்தின் தொடர்ச்சி. இப்ப என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு அளிக்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கு ஆத்ம பிரமாணம். அதை நான் உணர்ந்து நானும் அனுபூதி அடைந்து அதே அனுபூதியில் மலர்ந்து நான் அதை அவங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த சத்தியம் அவர்களுக்கு நான் சொல்லுகின்ற சாட்சி பிரமாணம். இப்ப நான் அதை அனுபூதி அடைந்து விட்டு என்னுடைய சீடர்களுக்கு அளிக்கும் பொழுது எனக்கு அது ஆத்ம பிரமாணம். என் சீடர்களும் அதே அனுபூதியை அடைந்து அதை எனக்கு அவர்களுடைய அனுபூதியை சொல்லும் பொழுது அது அவர்களுக்கு ஆத்ம பிரமாணமாக மாறும் பொழுது எனக்கு அது சாட்சி பிரமாணம். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு சத்தியம் என் குருமார்களுக்கு ஆத்ம பிரமாணமாக இருந்து அவர்கள் எனக்கு கொடுத்து நான் அதை அனுபூதி அடைந்து அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது, ஆஹா இப்படித்தான் எனக்குள்ளும் நடந்ததுன்னு சொல்லும் பொழுது அது சாட்சி பிரமாணம். அவர்களுக்கு அது சாட்சி பிரமாணம். அந்த அனுபூதியை நான் முழுமையாக உள்வாங்கி எனக்குள் வாழ்ந்து அது எனக்கு ஆத்ம பிரமாணமாக முழுமையாகிய பின் நான் என் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர்களுக்கும் அது அனுபூதியாக மாறி அவர்கள் எனக்கு சொல்லும் பொழுது அது என் சீடர்களுக்கு சாட்சி பிரமாணம், எனக்கு ஆத்ம பிரமாணம். இப்படித்தான் குரு பரம்பரை தொடர்ந்து வருகின்றது. என் குருமார்கள்ட்டிருந்து நான் பெற்ற ஒரு ஆழமான சத்தியத்தை உங்களோடு இன்று பகிர்ந்து கொள்ளுகின்றேன். பசி தாங்கல் உடல் சக்தி, பழி தாங்கல் மனசக்தி, பக்தி தாங்கல் உயிர் சக்தி. இந்த மூன்றே 3 வார்த்தையை உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். என்னிடம் பலதரப்பட்ட மக்கள் ஆன்மீக தேவைகளுக்காக மற்றும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே வெற்றி அடைய வேண்டிய விருப்பங்கள், தேவைகளுக்காக வருவது வழக்கம்.
உடல் நலம் வேணுன்றவங்க, மனநலம் வேணுன்றவங்க, பொருளாதார வளம் வேணுன்றவங்க, மற்ற எடுக்கின்ற காரியங்களிலே செயல்களிலே வெற்றி அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க, பல்வேறு காரணங்களுக்காக பல்வேறு விதமான மக்கள் வருவதுண்டு. முக்கியமா பல செல்வந்தர்கள், வாழ்க்கையிலே பெரும் வெற்றி அடைந்த செல்வந்தர்கள், நான் செல்வந்தர்ன்ற சொல்லை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது வெறும் பணத்தால் மட்டுமல்ல, புகழால் வெற்றி அடைந்தவர்கள், அதிகாரத்தில், அரசியல், சமூகம், அது மாதிரி துறைகள்ல வெற்றி அடைந்தவர்கள், பல துறைகளிலும் வெற்றி கண்டவர்கள் பல பேர் எங்கிட்ட வரதுண்டு. அவங்க எல்லாருமே ஒருவர் விடாது அது மாதிரி எங்கிட்ட வந்த பல பேர், அவங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே கவலை, சாமி என் வாரிசுகளுக்கு எப்படி இந்த பொறுப்பு தன்மையை நான் டீச் பண்றது, அவங்க இந்த லீனியேஜ், இந்த ஹெரிட்டேஜ் அப்படியே கீப் அப் பண்ணிருவாங்களா, நான் சேர்த்த பெரும் புகழும் செல்வமும் அழிந்து போகாமல் இவங்க வளர்த்துருவாங்களா, அதுக்கு ஏதாவது வழி சொல்லுங்களேன் சாமி அப்படின்னு பல பேர் கேட்கறது உண்டு. அவங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது இது ஒண்ணுதான். ஆழ்ந்து கேளுங்கள். நீங்கள் வாழ்க்கையிலே வெற்றியடைந்தவராக இருந்து உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறை அதே மாதிரி வெற்றியாளர்களா மாறணும்னு நினைச்சிங்கன்னா, இல்ல ஒருவேளை நீங்களே அந்த இளம் தலைமுறை வெற்றியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற, வெற்றியை ருசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இளம் தலைமுறை அது மாதிரியான நபரா இருந்து இன்னும் மேலும் பெரும் வெற்றி அடையணும்னு நினைக்கிறவங்க, உதாரணத்துக்கு இப்பதான் வாழ்க்கை ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க, ஆனா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டக் ஆன மாதிரி, நெக்ஸ்ட் பிரேக் த்ரூ வராம, அடுத்த கட்ட முன்னேற்றம் வராம ஒரு ஸ்டக்கான மாதிரி ஃபீலிங் இருந்தா, அந்த மாதிரியான நபர்களா இருந்தாலும் சரி, என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்ற நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன். இணையதளத்திலையும் சமூக ஊடகங்கள்லையும் என்னிடமிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு நினைக்கிற ஒரு பெரும் அன்பர் கூட்டம் இருக்கு. அதே மாதிரி என்னை பார்த்து பொறாமப்படுற அந்த கூட்டமும் இருக்கு. இந்த அன்பர் கூட்டத்துக்கும் சொல்றேன், எங்கிட்ட இருந்து கத்துக்கணும்னு நினைக்கிற அன்பர்களுக்கும் நான் இதைதான் சொல்ல விரும்புறேன். என்னை பார்த்து பொறாமப்படுறவங்களுக்கும் ஒண்ணு சொல்றேன், சரியான காரணத்தோடு என்னை பார்த்து பொறாமைப்படுங்கள். உண்மையிலேயே என்னுடைய பலம் என்னவோ அதை பார்த்து நீங்கள் பொறாமைப்பட்டீர்களானால், ஒருவேளை என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த பலத்தை நீங்களும் கத்துக்க வாய்ப்பு இருக்கு. எங்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்னு நினைக்கிற அன்பர்கள் அல்லது பார்த்து பொறாமைப்படுகிறவர்கள், ரெண்டு பேருக்குமே நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது இதுதான்.
என்னுடைய பலம் என்னன்னா, என் குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய பலம் என்னன்னா, பசி தாங்கும் உடலும், பழி தாங்கும் மனமும், பக்தி தாங்கும் உயிரும். இந்த 3 வார்த்தைகளையும் விளக்கி உரைக்கின்றேன். இந்த 3 மட்டும் உள்வாங்கிக்கோங்க. பசி தாங்கும் உடல். ஒரு நல்ல தகப்பன் மகனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை என்னன்னா, ஒரு தாய் மகனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை நல்ல எல்லா விதமான உணவை கொடுத்து, எல்லா விதமான உபச்சாரங்களையும் செய்து, அன்பை பொழிந்து பார்த்துக்கிறது. ஒரு நல்ல தந்தைக்கான கடமை என்னன்னா, எப்பேற்பட்ட சூழலிலும் தன்னிலை தவறாத, வளையாத உடல் பலத்தை மகனுக்கு உருவாக்கித் தருவது. என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய சக்தி. பசி தாங்கும் உடல். நம்ம எல்லாருமே நினைச்சுக்கிறோம், பசியும் வறுமையும் நேரடி தொடர்புடையது, உணவும் அன்பும் நேரடி தொடர்புடையது. நிறைய இந்த பசி உணவு சார்ந்த தவறான கருத்துக்களை உள்வாங்கி வச்சிருக்கோம். பசிச்சு சாப்பாடு கிடைக்கலனாலே நம்ம மேலேயே நமக்கு இருக்கிற மரியாதை அழிச்சுக்கிறது, மொத்த சமூகத்தையுமே எதிரியாக பார்க்கிறது. பசியோட சேர்ந்து பல்வேறு விதமான தேவையில்லாத மன கொந்தளிப்புகளை முடிச்சு போட்டு வச்சு வாழ்க்கையை நாம் பல்வேறு விதத்திலே சீரழிக்கின்றோம். நேர்மையோடு பசியை அணுகுங்கள். வாழ்க்கையிலேயே மிகச் சிறந்த உணவு எதுன்னா, ஏற்கனவே நீங்க சாப்பிட்டு அசை போட்டு வயிற்றுக்குள் தங்கி இருக்கின்ற கொழுப்பு தான். அதை உங்கள் உடல் தானாக உண்ணுகின்ற அந்த உணர்ச்சி தான் பசி. தயவு செஞ்சு பசிங்கிற சிக்னல் உங்க மூளையால எழுப்பப்பட்ட உடனேயே உணவை கொட்டுகின்ற பழக்கத்தை நிறுத்துங்கள். ஒரு நல்ல தலைவனாக மாறுவதற்கு விரும்புகிற எல்லோரும், உங்க வாழ்க்கையில ஒரு நல்ல தலைவனா மாறணும்னு விரும்புற எல்லோருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா, முக்கியமா நிறைய பேர் இந்த இளைஞர்கள்
இந்து மதத்துக்காக சேவை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நிறைய பேர். அதுலயும் இப்போ கடந்த சில ஆண்டுகளா பார்க்கிறேன், நிறைய இளைஞர்கள் இந்து மதம் சார்ந்த சேவைகள்ல இறங்கி ஆக்டிவா உலகம் முழுக்க இருக்கிறத பார்க்கிறேன். உங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய வேண்டுகோளா எடுத்துக்கோங்க. அறிவுரையும் நான் சொல்ல விரும்பல. வேண்டுகோள். என்னுடைய குருமார்கள்ட்ட இருந்து எனக்கு கிடைச்ச ஞான பொக்கிஷத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். உங்க எல்லாருக்கும் நான் சொல்லணும்னு விரும்புறது, உங்க யாருடைய பணமும் எனக்கு தேவையில்லை. நீங்க யாரும் ஓட்டு போட்டு நான் ஏதாவது ஒரு பதவிக்கு வரப்போறதில்லை. அதனால உங்ககிட்ட பொய் சொல்ல வேண்டிய, உங்களை ஏமாற்ற வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை. உங்களுடைய பணமும் எனக்கு தேவையில்லை, உங்க ஓட்டும் எனக்கு தேவையில்லை, உங்களால எனக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. அதே மாதிரி எங்கிட்ட இருக்கிற எதையுமே உங்களால எடுக்கவும் முடியாது. அந்த மாதிரி சர்வ சுதந்திரமான நிலையில நான் இருக்கிறதுனால எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற உறவு என்னுடைய நேர்மையான அன்பு மட்டும்தான். ஆசையாலோ அச்சத்தாலோ நம்முடைய உறவு அமைக்கப்படவில்லை. மொத்த மனித இனத்துக்குமே நான் இதை சொல்றேன். மனித இனமே, உன் மீது இருக்கின்ற நேர்மையான அன்பு, நேர்மையான காதல், அதனால் என் குருமார்கள் எனக்கு அளித்த ஞான பொக்கிஷத்தை நேர்மையோடு உங்கள் முன் பகிர்ந்து வைக்கின்றேன், உங்கள் முன் திறந்து வைக்கின்றேன். உங்க பணமும் எனக்கு தேவையில்லை. இந்த சத்சங்கத்தை பார்த்துருக்க எல்லாருக்குமே சொல்றேன், உங்க பணம் எனக்கு தேவையில்லை, உங்க ஓட்டு எனக்கு தேவையில்லை. நீங்க எனக்கு பணத்துக்கான சோர்ஸோ அல்லது பவருக்கான சோர்ஸோ கிடையாது. உங்களால் எதுவும் கொடுக்கப்படவும் இயலாது, என் வாழ்க்கையை கெடுக்கப்படவும் இயலாது. அது மாதிரியான சர்வ சுதந்திரத்துல நிம்மதியா இருக்கிறதுனால எனக்கு உங்கள் மீது இருக்கின்ற நேர்மையான அன்பினால் மட்டும் இந்த சத்தியங்களை சொல்லுகிறேன், கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். முடிஞ்சவங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க, முடிஞ்சவங்க உள்வாங்கி வாழுங்க. பசி தாங்குகிற உடல் அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல, உங்க வாழ்க்கைக்கே மிகப்பெரிய பலம். என்னுடைய அனுபூதியிலிருந்து சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. மேபி 10-12 வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய குருமார்கள் எனக்கு இந்த ஆச்சாரிய அபிஷேகம் பண்ணி வச்சு, அதுக்கப்புறம் 16 வயசுல ஒரு பட்டாபிஷேகம், யோக பட்டாபிஷேகம் பண்ணாங்க. 12-13 வயசுல ஒரு ஆச்சாரிய அபிஷேகம் பண்ணாங்க. தொண்டை மண்டல ஆதீனத்தோட 230வது குருமகா சன்னிதானம் வந்து திருவண்ணாமலையில ஆயிரங்கால் மண்டபத்துல பண்ணாங்க. நல்ல வேளையா பரமசிவன் அருளால அந்த காலத்திலே அந்த போட்டோலாம் எடுத்து வச்சுட்டாங்க. வீடியோ எடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு, அந்த அளவுக்கு வீடியோகிராஃப் பாப்புலர் ஆகல இருக்கு அந்த காலத்துல. நான் சொல்றது 80ஸ்ல. நான் சில புகைப்படங்கள் எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அந்த புகைப்படங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எப்படி இதே மாதிரி பத்மாசனம், இப்ப எப்படி உட்கார்ந்துருக்கணும், இதே மாதிரி 10-12 வயசுல பத்மாசனத்துல தூக்கி பீடத்துல உட்கார வச்சு என்னுடைய பொது வாழ்க்கையை ஆரம்பிச்சு வச்சாங்க. ஆன்மீக பொது வாழ்க்கைய. அப்போல இருந்து
இப்ப வரைக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 30 வருஷம் ஆயிருச்சு. ஆகமத்துல இந்த ஒரு 8 ஆசனங்கள் ரொம்ப உயர்வுத்தன்மை உடையவையாக சொல்லப்படுவது. யோகாசனம், அர்த்தபத்மாசனம், ராஜாசனம், பத்மாசனம், சித்தாசனம். இந்த 30 வருஷம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் விடாம உலகத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட் 20 வருஷம் டாக்குமெண்டடா போட்டோகிராஃப்ஸோட வீடியோகிராஃப்ஸோட டாக்குமெண்டடா காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஆல்மோஸ்ட் 20 மணி நேரம் இந்த 8 ஆசனங்கள்ல ஏதாவது ஒரு ஆசனத்துல உட்கார்ந்து தொடர்ந்து சலிப்பில்லாது, அயர்ச்சி இல்லாது, தளர்ச்சி இல்லாது, இன்டென்ஸான உற்சாகத்தோட, புத்துணர்வோட என் குருமார்கள் எனக்கு கொடுத்த சத்தியங்களை உலகத்துக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். என் முன்னாடி இருக்கிற பக்தர்கள், சீடர்கள், அன்பர்கள் அவங்க வேணா மாறிக்கிட்டே இருப்பாங்க. முப்பது ஆண்டுகள் பொது வாழ்க்கை, 20 ஆண்டுகள் வெல் டாக்குமெண்டட். காலையிலிருந்து காலையில என்ன வகுப்பு, என்ன சத் சங்கம், என்ன தீட்சை, என்ன சக்தி பாதம், எந்த நாட்டு மக்களுக்கு, ஞானந்தேஸ்வர பரமசிவ சமாரம்பாம் நித்யானந்தேஸ்வரி பராசக்தி மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். I welcome you all with my love and respect. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Sri Mahants, Mahants, Tanedar Kotaris, visitors, viewers,
Kayakalpa Yoga participants, Nityananda E-Gurukul students, Kailasas NHU students, especially the Lila Dhyana Yoga program participants, Diksha into Power Manifestation participants, and all those watching us live on Kailasas NTV, YouTube Live, Facebook Live, Kailasa TV, Kailasas Hinduism Now TV, Kailasas Enlighten app, Twitter, and Kailasas Nayanadiksha. I welcome all of you with my love and respect. Today, 9th day of the Sri Rajarajeshwari Brahmotsavam, Devi Sri Rajarajeshwari Nityanandeshwari Varashakti is gracing in Sarva Alankara in Swarna Siddha Peetam along with Mahalakshmi and Mahasaraswati. Today is also 7th day of the Vijayotsavam. Kalabhairava and Parashakti are gracing in Sarva Alankara in Bhutavahanam and Kamadhenu Vahanam in Adi Kailasa Nityananda Peetam. Tomorrow, the Mashi Maham all over the Tamil Nadu and India, in all our temples and adhinams, Annadan will start. I am initiating and inaugurating that Annadan also. Let's receive our puja. Let's offer our puja and devotion to all the gods and goddesses and receive their blessings now. ओम धूरति धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयो ओस्मान् धूर्वजितं धूर्वजं वजं धूर्वामस्त्वं देवानामसि सत्तितमं पप्रतमं जुष्टतमं मणितमं देवहूतममर्धमसि अवृतानं त्रिगुंहस्वमाख्वा मित्रस्य त्वाचक्षुषा प्रेक्षे माभिर्मा संदिग्धा मात्वाहिगुंसिषं श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति नमः श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव कालभैरवस्वामिने नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः धूपमाघ्रापयामि अथ दीपः ओम उद्दीप्यजात वेदोपग्निर्तमम पुषोगस्तमख्यमावह जीवनं धियो दिशा मानो हिवं सेजात वेदोगामश्यं वृषं जगत् अभिप्रदग्नागहिष्याम परिपादय श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति नमः श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव कालभैरवस्वामिने नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः एकहार्तिदीपं सन्दर्शयामि अथ नैवेद्यम् अमृते अमृतोद्भवे अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्त्यै नमः श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव कालभैरवस्वामिने नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः नानाविध नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि ओम न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भाजिकुतो जमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि श्रीनित्यानन्देश्वरी पराशक्ति नमः श्रीनित्यानन्देश्वर परमशिव कालभैरवस्वामिने नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्रीनित्यानन्द परमशिवाय नमः मङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि रक्षां धारयामि चापं चेषुमजं प्रसीन विशिकान् पाशाङ्कुशौ पुस्तकं माणिक्याक्षसृजपरं मणिमयीं
वीणामुरोजत्वये पाणिभ्यामभयं वरं च ददतीं ब्रह्मादिसेव्यां परां सिन्दूरारुणविग्रहां भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीम् ॐ धोरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतयोऽस्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामस्त्वं देवानामसि सस्नितमं बप्रितमं दुष्टतमं मह्नितमं देवहूतममहृतमसि हविर्दानं त्रिगुंहस्व माह्वामित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रेक्षे माभिर्मा संविक्ता मा त्वा हि गुंलिषुम् श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्ति राजराजेश्वर्यै नमः धूपमाघ्रापयामि अथ दीपः ॐ दीपस्वजातवेदोपग्निर्निरृतिं मम पशुगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दिश मानो हि गुंसीज्जातवेदो कामश्वं पुरुषं जगत् अभिव्रतघ्न आगहि श्रिया मा परिपातय श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्ति राजराजेश्वर्यै नमः दीपं दर्शयामि अथ नैवेद्यम् ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुम्रजः मधुभ्योरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधु 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 श्रीनित्यानन्देश्वरि पराशक्ति राजराजेश्वर्यै नमः नानाविधनैवेद्यं निवेदयामि मङ्गलनीराजनम् ॐ गौरीमिवाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी साचतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूषी सहस्राक्षरा परमेभ्यो मुन् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भातिगतो यमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्री नित्यानंदेश्वरी पराशक्ति राजराजेश्वरी नमः श्री सर्वदेवदेवी स्वरूपाय भगवते श्री नित्यानंद परम शिवाय नमः मंगल नीराजनं संदर्शयामि रक्षान्धारयामि Paramashiva's message directly from Sri Kailasa. Listen. The conscious principle, consciousness, conscioushood, Atma Tattva, the conscious component, Atma Tattva in you, in all of us, is not only beyond these Panchatattva's of Prithvi Tattva, Appu Tattva, Teyu Tattva, Vayu Tattva, Akasha Tattva, means roughly in English, earth element, water element, fire element, air element, space element, the conscious element in you, consciousness in you, Atma Tattva in you, not only is beyond all these five, this empowers all these five. Listen. By
intense, ferocious unclenching, tyaga. If you decide to remove the interferences and inferences, comes on your Atma Tattva, that tyaga manifests as superpower in your being. Listen, today what I am revealing, this is a powerful cognition for power manifestation. With this, today you can start manifesting powers. Atma Tattva in you, conscious principle in you, Chit Shakti in you, conscioushood in you, consciousness in you, conscious element in you. All these words denote the same. Conscious element in you is not only beyond these 5 principles called earth element, water element, fire element, air element, space element. This Atma Tattva, conscious principle, empowers, gives life to all these 5. Listen carefully. If you use unclutching, completion and tyaga to stop all the interferences and inferences of earth, water, fire, air, space elements on your Atma Tattva, on your conscious principle, you will manifest powers immediately. Listen. Pratyagatma Chaitanya Jakratam, individual conscious principle awakening, is not exclusive right for anyone. It is even for animals. It is granted, understand? A different techniques adopted by different sampradaya awakens consciousness in different levels of beings. There are some sampradayas which is specially evolved for men. There are some sampradayas specially evolved for women. All of you should know there are many temples in India where men are not allowed. Only women are allowed because that sampradaya, that ecosystem was developed only for women. Everyone is trying to attack the tradition of Sabarimala. Understand very clearly that ecosystem was developed especially for men, and the women who are not in that space of reproduction. I request all my disciples, my devotees, whoever trusts me as their guru, please do not break the tradition of Sabarimala. It should be dedicated for men and the women who are not menstruating, who are not in that reproductive cycle time. The tradition as it was practiced for all these ages should be maintained as it is. This is my request to all my disciples.
my followers. See, I cannot interfere in the internal affairs of India. Formally, I can neither make a statement nor comment on internal affairs of India. I am telling all my disciples who are Hindus, who follow me, accept me as Guru. I request all of you, whether it is a Shabarimala or wherever that Ayyappa temple is installed, as per that Agama and tradition, let us respect the Ayyappa, his own decision, his own will, what for he creates that ecosystem. Let us respect that. There are many temples, as I said. Only men are allowed, only women are allowed. Let me explain. There are many sampradayas have different techniques, but end of the day, awakening of the Atma Tattva, conscious principle awakening, is not exclusive right of anyone. It is given for all in Hindu tradition. See, we tell men not to go to some temples like Artikal Bhagavati temple or Chakkulattu Kavu temple. Sorry for the pronunciation. There are some temples where men are not allowed. Some temples, women are not allowed. But that does not mean we do not provide other solutions for men or women. Understand? Hinduism declares very clearly the ultimate state it promises is for all. The ultimate state Hinduism promises is Parama. You may call it Parabrahma, Parandama, Paramashiva, Parashakti, Parameshwara, Parameshwari. You may call with any words. It's the same space and living experience. Please understand. Let us not be stupid to fight in the name of Shiva and Vishnu, Brahma and Vishnu, Vishnu and Devi. All this, let's drop all that silly immature thing. The ultimate promised by Paramashiva, by Sanatana Hindu Dharma. Let me use these straight words. The ultimate promised by Sanatana Hindu Dharma, the Parama, you call it Parabrahma, Paramashiva, Parameshwara, Parash. Listen. Whatever Hinduism is promising, the ultimate, Parama, you call it as Parabrahma, Parandama, Paramashiva, Parameshwara, Parashakti, anything is okay. That Parama is
offered to every living being. Of course, various methods, various techniques, various practices. Different traditions. In one tradition, you are excluded does not mean the ultimate is denied for you. No. See, women in that menstruating age not allowed inside Ayyappa temple does not mean the enlightenment, that Parama is denied for women. No. That is the beauty of Hinduism. Listen carefully. Each ecosystem, each methodology, each temple, each technique, each sampradaya is evolved with certain purpose, principles, philosophies, understandings, powerful cognition. Through Sri Kailasa, I am trying to revive all those traditions with its absolute purity, without conflict. Many people who are attacking the Sabarimala tradition in the name of equality, it is not that they are really interested in equality. If they are interested in equality, they will try to bring equality in all religions. No. They are interested in destroying Hinduism. They are interested in destroying Hinduism. That's all, nothing else. They use all these technical words like equality, like how in Tamil Nadu they use the Tamil language. We want Kumbhabhishekam in Tamil. It's not that they are really interested in Tamil. They are interested in destroying Hinduism and they use Tamil as a weapon. It is the Sannidhanams, Shivacharyas, Shaivites kept the Tamil alive. And flourishing. But the anti-Hindu gang is using Tamil to destroy Hinduism. Same way. This idea of equality is used only to destroy Hindu tradition. Not that they are really interested in equality. So listen. I will explain the principles as it is. Each technique, methodology, if you are integrated to it and practice, you will reach that promised through that technique. The Palashruti, each technique's Palashruti is always given. End of the technique. Whether Vishnu Sahasranama, Lalita Sahasranama, Chandi Parayana, Guru Gita Parayana, everything. The Palashruti, the ultimate, the fruit, the result you are going to achieve through that methodology is clearly described. That is always true. I am telling you, Palashrutis are not poetic. It is legal commitment. Palashrutis of Hinduism is a legal document, not poetry. Practice sincerely. If you don't get the result, sue that Rishi. You can sue that Rishi. You are given that freedom in Hinduism. I am giving an example. For example, if the Chandi is given by Markandeya Rishi and he gives a certain Palashruti, you follow it systematically. And if you don't get the Palashruti, you can question Markandeya, and I tell you, Markandeya is such a sincere being, he will appear
and correct if you have done any small mistakes or missing in any methodology or technique, and he will guide you. Like how? When people try to go cranky this side and that side and throw tantrum, I'll appear and guide and try to say, hey, listen, listen, listen. Markandeya is very sincere being. He's literally incarnation of Paramashiva. Durvasa, I tell you. You guys think Durvasa is a very angry person. I tell you, he is a ferocious person, not angry person. There is no reactionary assumption in Durvasa. There is no Durvasa in him. He is such pure space. There is no reactionary assumption. He is such pure ferociousness. Just like how anger can appear immediately, he will appear whenever you remember him and call him and bless you. By removing your reactionary assumptions. All the curses of Durvasa removes your reactionary assumptions. Durvasa's curse, scandals created by Narada, all this always does good to individual and everyone associated with it. Naradar Kalagam Nanmayil Mudiyum. Durvasar Shabam Logakshemam. Durvasa never does anything bad. He is incarnation of Paramashiva. Understand the Kurma Purana? There are few Puranas talks about incarnations of Paramashiva. In that, Durvasa, Munishwara, all of them are recorded as incarnations of Paramashiva. I also wanted to tell you one small incident. I had the fortune of physically being near some of the great souls when they sleep. I should say that they don't sleep, they fall into samadhi. When they rest and wake up in the morning. Ram Surat Kumar, the great yogi Ram Surat Kumar, and Tiruchi Swamigal, Tiruchi Mahaswamigal, Sri Sri Shivaratnapuri Bhagavat Padacharya, who founded the Kailasha Ashrama and made beautiful Sri Kshetra for Rajarajeshwari. I should say that he revived because he himself says there was a temple below. When they did the foundation, they found a temple which existed. So he revived and built beautiful Devi temple, Rajeshwari temple. I had the fortune of being at their feet, near them, serve. Never I have seen any smell or odor of human body around them. Tiruchi Mahaswami and Kanchi Paramacharya, Chandrasekharendra Saraswati Swami. Both of them are directly incarnations of Parashakti. Understand? It is my personal experience, an official stand of Sri Kailasa. Kanchi Paramacharya, Sri Chandrasekharendra Saraswati Mahaswamiji, and Tiruchi Mahaswamiji, Kailasha Ashrama, Bangalore, Rajarajeshwari Temple, founder, Tiruchi Mahaswamiji, Shivaratnapuri Bhagavat Padacharya. Incarnation of Parashakti directly. It is my personal experience and
the official stand of Sri Kailasa. I had the opportunity to be at his feet when I was a small boy in Tiruvannamalai. He used to come regularly to Tiruvannamalai for Deepam and other festivals and stay in Ishanya Mat. And then he had his own mat called Pavalakkundru Madam. I do not know whether still, even now, that Pavalakkundru Madam is under their Sangha, under their Pita. But in those days, he used to come and stay in both the places. Ishanya Mat is under the Kovilur Mata Sampradaya. And Pavalakkundru Madam used to be his own mat, like his branch of Kailasha Ashram. I don't know now who has it, but in those days, he used to come and stay in both the ashrams at different times. And I had the fortune of being near him at that time, and even in Bangalore, Kailasha Ashram itself, at his pita, at his feet. I tell you, never ever any human odor around him. I have seen him waking up early morning from the bed. He will wake up like fresh flower and apply that basma and kumkum. Actually, the kumkum will not even be reduced or missing during his samadhi state. And I have personally seen, after he gets out of samadhi state, he will tell that he went in Sukshma space and did some surgery and healed some patients, some devotees, disciples, and within next 2 days that devotee or disciple or that person, family will come and tell Swamiji, he saw you, you appeared there and gave darshan and healed, and he got healed. I have seen with my own eyes. He performing all these great power manifestations. And once I actually asked Tiruchi Swami. I had a very intimate relationship with Tiruchi Swami, with his grace and blessings. He allowed that kind of an intimate relationship with him. My grandfather used to serve him. And whenever my grandfather used to take me to him, he will make me fall at his feet, and then he will tell, Swamikku vali vali adimaya irukanu. Then Tiruchi Swami will laugh. He's like a child. I can still remember. These few people's laughter is just inside my heart. Ram Suratkumar, Visiri Swamigal's laughter. Oh God. He will literally roll on the ground and laugh. He used to always carry that coconut shell and fan. He will throw both and then laugh. When he starts laughing. Same way the Tiruchi Swami. When he laughs, the whole being laughs. Then he will bless Kshemama Irunga. I asked him once, Swamiji, how come there is no smell, anything of human body? Hey, சன்னியாசிக்கு உடம்புல ஸ்மெல் வரக்கூடாது. He explained in Tamil, சோறு சுத்தமா இருக்கணும். சோறு தான் ரத்தம், மஜ்ஜை, சுக்கலமாகுதுரா. சோறு சுத்தமா இருந்தா இதெல்லாம் சுத்தமா இருக்கும், நாத்தம் இருக்காது. Means, he said that food only becomes blood, bone marrow,
semen, that reproductive energy in the system, the food is pure. All this will be pure. There will not be any smell. I have seen an absolute integrity and discipline in his life for the quantity, quality, time of the food. He is yogi by simple living. On time he will come for his breakfast or lunch or dinner, eat only that limited quantity, pure organic sattvic food. He will feed everyone. But he himself will eat only his limited quantity. An amazing yogi. We can have his darshan. Had the fortune of sitting at his feet many times, having his darshan. From the time I have seen him, maybe I would have seen him first time when I was a kid, maybe, I don't know whether 7 year or 10 year or whatever. But as a kid, I have seen him. That much I remember very clearly because my grandfather used to be a great follower. He used to give food for him and serve him. He stayed in a place called Oyamadam, just opposite to the house I was born and brought up. Before he started the Kailash Ashram in Bangalore, he used to stay in that Oyamadam. It's a mutt, belongs to Nagarattar. So that time my grandfather, my father's side and mother's side, both of them used to be associated with him. I was describing about Tiruchi Swami and how he taught me. His extraordinary embodiment of love of the Mother Parashakti, protection of the Father. I tell you, it actually happened once. That once I went and told him that I was in Kailash Ashram as one of his sannyasi, and I told him that I wanted to leave to start the work I am supposed to do, the reviving the Kailasa. He looked at me and said, "Hey, நீ எனக்கு அடிமை, நான் சொல்றதான் செய்யணும், நீ நினைச்சதெல்லாம் பண்ண முடியாது." I just fell at his feet literally and said, "சாமி உத்தரவு, சாமி அடிமையா ஏத்துக்கிட்டதே பெருசு, சாமி உத்தரவு." Means I told him that let your command be the ultimate. You accepted me as your slave, that itself is a great thing, greatest blessing. Only your command will be done. And there were few devotees around. He laughed and told them, "இவன் பாட்டன் இவனை எனக்கு எழுதி கொடுத்துட்டான்." He told them that my grandfather has written and given me to him as his slave. இவன் பாட்டன் இவனை எனக்கு எழுதி கொடுத்துருக்கான். I tell you, when great people feel you are theirs, your life will become great. That's all. Nothing more need to be done. And it is not that he stopped me in my work. He only protected me. And then, within next few days, on 19, he calls me. I still remember the date. I'll tell you why. He calls me to his place where he sits and meets people. It was 19. He calls me. Morning, early morning. I went to his room and touched his feet, and he said in Tamil, "Day, okarra." He will call me in singular only.
Very intimate relationship, and it's a great blessing to be called by them in singular. He told in singular, Okarra, sit. I sat in his presence with a bowing down and covering the mouth with the hands, because when we speak, that saliva should not touch them, should not fall on them, so we cover the face. And I was sitting. One of his disciples, Shivapuri Swami, great Swami, he has his own ashram. He went from his ashram, means Tiruchi Swami's ashram, to start his own ashram on 19th. So every 19th he will come to have darshan of Tiruchi Swami, and they will have closed door conversation. They will not have anyone else in that meeting. But that day he allowed me, he asked me to be there, and Shivapuri Swami came, and as usual he offered the flowers and fell at the feet and did darshan. There's a traditional way of removing the upper cloth and tying it in the hip and then falling at the feet of the Guru, and he did all that. And then Tiruchi Swami, he told Shivapuri Swamiji to sit. He sat one side and I was sitting the other side. Usually when Shivapuri Swami comes, Tiruchi Swami will send everyone out. But that day purposely, after Shivapuri Swami sat, he told me, sit. I was about to get up and go out. He said, sit, sit. Then he told Shivapuri Swami in Tamil, அப்பா இவனுக்கு ஆலமரத்தோட ஆசிரமம் அமையணும்னு அம்பாள் சொல்லுச்சு, நீ ஒரு ஆலமரம் வச்சிருக்கல்ல, அதுதானா இவனுக்குன்னு பாரேன். He was telling in Tamil, Devi told him that under a banyan tree, a huge ashram will happen for this Swami. You have one banyan tree in your ashram. Can you take him and show? Is that the banyan tree? Ambal showed him. And I promise, I tell you, I have not told Tiruchi Swami that I had that darshan at that time. I really did not tell Tiruchi Swami. I actually had darshan, but I did not tell him. He says, Devi showed him with a huge banyan tree, the ashram will happen. Can you show your banyan tree and find out whether that is the banyan tree this Swami is looking? I was shocked. Then I understood. Being a slave of great beings is not suffocation, it is protection and inheriting their wealth. I was searching for that banyan tree all over the Bangalore. Those days, devotees, they know at least 100 places we visited in search of that banyan tree. Anyhow, I went and saw that Shivapuri Swami's ashram banyan tree and said, no, this is not the banyan tree. I came and reported back to him. Then he said, all right, wait, I'll find out. I'll find out which banyan tree. Finally, his disciple, one of his disciples, was searching for the banyan tree. He told the disciple, you try to search all the big banyan trees all around. In Mysore Road itself, there is another one, Dodda Aldamara. He even sent me there. And I said, no, not this banyan tree. I saw in vision. First, I did not reveal to him. After he revealed, Devi showed him. Then I told him that, yes, I had the darshan and vision, and still it's there in my being as like a print. Then he sent me to different banyan trees, and it was not matching. Then finally, that devotee who owns that land, in his dream, Paramashiva appears and tells that I am staying in Onkar Hills to go and meet me. And Tiruchi Swami tells, all right, you go and stay in Onkar Hills. Exactly that few days he sends me there. And the devotee comes and meets me in Onkar Hills. Then I brought the devotee to Tiruchi Swami and he said, right, now go and see. And then I went and saw the banyan tree, and that is the banyan tree. Then after that, I wanted all of you to know, Tiruchi Swami personally visited our ashram and blessed.
Not only Shivapuri Swami came, Trich Swami also came personally, physically and blessed. Nobody knows. Very few people only know. He came and personally blessed and he only said, Swayambida Urunga Puja Pannu, Kapathirum. He told, seeing our Shivalinga in Tamil, Swayambida Urunga Puja Pannu, Kapathirum. It is Swayambu, take care of it well and do pujas properly. It will do all the good things and protect you forever. Nalla valarum. I tell you, the essence of what I am trying to convey if you try to keep the powerful cognition, your Atma Tattva, while you are eating, while you are sleeping, your body will not react like a normal human body. There will not be any body odor. There will not be any. The hangover of sleep, the effect of sleep on you. From today, all of you start manifesting this powerful cognition. Your conscious principle, Atma Tattva, is not only beyond the 5 elements, earth element, water element, fire element, air element and space element. The Atma Tattva empowers all these elements and do not allow the interferences and inferences of these 5 elements on your Atma Tattva. Understand? If you just awaken your Atma Tattva, that's all. Immediately, Parabrahma, Parandama, Parameshwara, Paramashiva, Parashakti, all will manifest in you. All of them are waiting to manifest in you. You just need to say yes. It's not that you need to knock, they will open the door. You need to open the door for the breeze in. Open the door, let the breeze in. கதவை திற காற்று வரட்டும். மனதை திற மகிழ்ச்சி பொங்கட்டும். ஆன்மாவை திற ஆனந்தம் பெருகட்டும். Understand? Till he lived in the body, Trich Swamigal was the godfather. Every step I'll go and consult, and every step he personally guided me. I want you to know, even the trust registration, he directly got involved and guided me. Hey, trust பண்ணனும்டா, ஒழுங்கா ரசீதெல்லாம் கொடுத்து கணக்கு வழக்கெல்லாம் வச்சுக்கிடணும். And I still remember, he himself will send some of his disciples to guide me anything needed. And that Simhasan, Nityananda Pita Simhasan in Adi Kailasa, the first Simhasan I sat in 2003, January 1st, was personally made by him and gifted. He called his disciples, his followers, and asked them to make with his design. He designed it, made it and gifted. And then for the next Simhasan also, that Pancha Brahmas, that Brahma, Vishnu, Rudra, Isanan, the deities, I took it to him, he blessed it. And then
He put his hand on my head and said, "You are Parashakti. You can sit on Panchabrahma." Because Guru has to authorize to sit on Panchabrahmasana. He himself is a Siddha Purusha, so he used to have that Panchabrahmasana. And Guru has to bless. He blessed and said, "You can sit on Panchabrahmasana and radiate Devi, Parashakti." In every level, the way he took care of me, the way he organized everything, is more than a godfather. Not just Guru. Guru and godfather. Everything. When I was near him, even physically, I just know that he is a Devi. I never felt he is a male. He is just Devi. Parashakti. I just know he is a Devi. Parashakti. He is literally Devi. And so many of the practical things he taught. Still, best strategies I adopt is from him. So now, I'll initiate all of you into Gayatri Diksha, Samaya Diksha, Siva Moola Mantra Diksha, Mahavagya Ubadesam after a break. Sambho Shivo Sambho Nitya Shivo Sambho Sharanam Sharanam Nityananda Sharanam Sharanam Nitya Sharanam Sharanam Nityananda Sharanam Sharanam Nitya Sambho Shivo Sambho Nitya Shivo Sambho Sharanam Sharanam Nityananda Sharanam Sharanam Nitya Sharanam Sharanam Nityananda Sharanam Sharanam Nitya Sambho Shivo Sambho Nitya Shivo Sambho Sambho Shivo Sambho Nitya Shivo Sambho Sambho
शिवो शम्भो नित्यमगेश परमहंस श्री आनन्देश्वर साम्ब शिवो शम्भो नित्यमगेश परमहंस श्री आनन्देश्वर राजराजेश्वरी दुर्गा भवानी हर हर बोले आनन्देश्वरी राजराजेश्वरी दुर्गा भवानी हर हर बोलो आनन्देश्वरी गोकुल नन्दन श्याम गोपाल परमहंस श्री नित्यानन्द गोकुल नन्दन श्याम गोपाल परमहंस श्री नित्यानन्द शम्भो शिवो शम्भो नित्य शिवो शम्भो शरणं शरणं नित्यानन्द शरणं शरणं नित्या शरणं शरणं नित्यानन्द शरणं शरणं नित्या शम्भो शिवो शम्भो नित्य शिवो शम्भो
संसार समुद्रतार नौकायिदाभ्याम् गुरुभक्तिदाभ्याम् वैराग्यसाम्राज्यद पूजनाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कवित्ववाराशि निशाकराभ्याम् दौर्भाग्यदावाम् बुधमालिकाभ्याम् दूरीकृतानम्र विपत्तिदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नताययो श्रीपतितां समीयुः कदाचिदभ्याश दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नालीकनिकाश पदाहृदाभ्याम् नानाविमोहादि निवारिकाभ्याम् नमज्जनाभीष्ट ततिप्रदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नृपालिमौलि व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज जशकन्यकाभ्याम् नृपध्वलाभ्याम् नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। पापान्धकारार्क परम्पराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्र खगेश्वराभ्याम् जाड्याभिसंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। प्रदवैभवाभ्याम् समाधिदान प्रददीक्षिताभ्याम् रमादवाङ्घ्रिः स्थिरभक्तिदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। स्वाचापराणाम् अखिलेष्टदाभ्याम् स्वाहा सहायाक्ष दुरन्दराभ्याम् स्वान्ता
कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् कात्यायन्यै विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् Yes. Now, ask the avatar questions. Yehlin is asking, Nityanandam Swamiji, I am wondering who can call themselves initiated disciples of Swamiji. Swamiji mentioned in satsang, much gratitude, thank you. Listen, anybody who takes Samaya Diksha declares their integrity to me. There is only 3 conditions: that you will not abuse Guru, Linga, Sangha. It's already there as per the Agama. And you will continue to start living the life of enlightenment, like aligning yourself more and more to vegetarian lifestyle or to puja, yoga, all this tuning, power manifestation, alignment you will start. These are the basic things. Anybody who follows this basic can claim, call themselves as my disciples, followers, devotees. And next question. Swamiji, how do you know I am suffering from Kala Sarpa dosha? Listen. If you are suffocated, loaded, pained by the past and not able to come to terms with the past, you have Kala Sarpa dosha. Only if, listen carefully, if the past is able to merge into future comfortably, future is able to swallow the past comfortably, past is able to release future comfortably, future is able to be delivered from the past comfortably, you are living Atma Tattva. Understand? Past releases the future. You can even call this way: past swallowing the future, future swallowing the past. You can connect, you can describe in any way you want, because it is a circle. You can call past swallowing the future, or future swallowing the past, future digesting the past, past giving birth to future. You can describe any way you want. This whole process is happening in the present moment. If the present is not suffocating, comfortable, you are living Atma Tattva. If not, you have Kala Sarpa dosha. See, your relationship with the present should be very intimate relationship. How casually, comfortably you can sit and clean your teeth and be comfortable with your present. Like intimately having with your present, having cup of coffee. Yesterday many devotees were giving the feedback how beautifully Swamiji was describing Parandama, Vasudeva Krishna and Shishubala after becoming Vijaya, means getting back to his position, original space of Jaya Vijaya. The Kamsa and Shishubala, after getting back to their original space of Jaya Vijaya, how they were sitting and intimately having chat. It's a scene. It's a just intimate scene I was describing. I can actually describe more. I don't want to say it is
factual like you think. And I don't want to say it's a false lie. So don't worry about it. But surely, if you understand that scene, and if you are that comfortable with the present, that's all is life all about. If you are that comfortable with the present, I tell you, you will be radiating the same comfort and intimacy with Parabrahmam, Parandamam, Parameshwaram, Parashakti, Paramashivam. Having that comfortable space, I can describe more scenes also. Jaya is senior and Vijaya is junior, and Jaya pressing the hands of Parandama and asking, Mom say, I know, நீ வில்லுல பெரிய ஆளு, கோதண்டத்தை தூக்குனீன்னா யாரும் முன்னாடி நிக்க முடியாது. அப்புறம் ஏன் நான் ராவணனா வந்தப்போ அம்புடுறப்ப கை நடுங்குச்சே பார்த்தனே, ஏன் மாமா? லூசு பயிலே. போருக்கு வரும்போது ஆத்மலிங்கத்தேடா மார்பில் கட்டிட்டு வருவ, லிங்கத்து மேல அம்பு படாம உடம்புல அம்பு படுறதுக்கு மாத்தி திருப்பி அடிக்கிறது நான் என்ன பாடுபட வேண்டியதா இருந்தது. அதை தாண்டா கை நடுக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற. அம்பு லிங்கத்து மேல படாம உன் மேல படணும் இல்லடா, தவறி கூட ஆத்மலிங்கத்துல அடிச்சிடலாமாடா லூசு பயிலே. போருக்கு வர சொன்னா லிங்கத்தேடா மார்பில் கட்டிட்டு வர்றது. நான் என்ன பண்றது மாமா? எப்பவும் லிங்கம் போட்டுக்கிறது நம்ம பழக்கம். போருக்கு வரும்போது கைட்டி வச்சுட்டா வர முடியும். I can describe more scenes. Don't think it is false. Don't try to fight whether it is factual or not. Relax and enjoy the sweetness I am trying to describe, convey through this incident, through this description. That space of Vaikunta I am trying to convey. Understand that and enjoy. தோப்புக்குள்ள மாந்தோப்புக்குள்ள போனா மாம்பழத்தை தின்னுட்டு மூடிட்டு கைத்துக்கட்டில் படுத்துட்டா ஜாலியா இருந்துட்டு விரத விட்டு அது எத்தனை மாமரம், எத்தனை கிளை, எத்தனை இலை எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு டயர்டாகி மாம்பழம் தின்ன மறந்துட்டு வெளில வந்துடுறது. அந்த மாதிரி லூஸ்தனமா இல்லாம the sweetness I am trying to convey, enjoy that. Actually the prana of Vaikunta is love, prema, bhakti. It's very intimate space, Vaikunta. Kailasa is oneness, yaga, fire. Vaikunta is more like a cool prema bhakti, the love space. Now, I'll enter into initiation. Please listen to the mantra along with me and recite. First, Gayatri Diksha. Take the Gayatri leaflet in your hand and recite along with me. Om Bhur
Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Pur Bhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Now, I'll give Shiva Moola Mantra Diksha, Samaya Diksha. Take the Shiva Moola Mantra leaflet in your hand. Om Ham Aum Shivaya Namaha. Om Ham Aum Shivaya Namaha. Om Ham Aum Shivaya Namaha. So understand, the first is Gayatri, second Shivamoola Mantra, third is Mahavagya. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. Through this initiation, I empower you. Everyday morning satsang will become reality, power manifestation for you. Every day doing Atma Puja, you will connect with Paramashiva, and Paramashiva will manifest through you. Every day doing Nityananda Yoga, your Kundalini will be awakened and you will manifest the state space of Paramashiva. Every day through power manifestation, you will manifest the state, space, powers, being, super consciousness, Sri Kailasa of Paramashiva. Let's start the process with the grace of Paramashiva. I'll connect all of us to Paramashiva and Sri Kailasa. Take the Atmalinga in your hand and sit straight. You don't have to close your eyes. You can keep your eyes open. Keep the Atmalinga in your hand and sit straight. Chant the Mahavagya intensely. Om Nityananda Paramashivoham. बंधवे नमो नित्याय नाम सोषिदानवद्ध
दर्शन नित्य दीजो भगवान, नित्य परम दयालु भगवान श्री नित्यानंदा। हर बोलो नाथ शिव शंभो नित्यानंदा। हर बोलो नाथ शिव शंभो नित्यानंदा। शिव शिव हर 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 शिव शिव नित्य परेश्वर हर परमेश्वर जय गुरुनाथ श्री गुरुनाथ नित्यानंदा। शिव शिव हर 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 शिव शिव नित्य परेश्वर हर परमेश्वर जय गुरुनाथ श्री गुरुनाथ नित्यानंदा। नित्यानंदा हर शिव शिव मुरहर डमर बजे। नित्यानंदा हर शिव शिव मुरहर डमर बजे। जय जगदोधरण जय नित्य जगदीश्वर हरण। श्री नित्य जय नित्य हर परमहंस श्री नित्यानंदा। हर शिव शिव मुरहर डमर बजे। नित्यानंदा
लिंगोद्भव हर नित्य शिव लिंगोद्भव हर नित्य शिव लिंगोद्भव हर नित्य शिव नित्य शिव हर बाल 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 शिव दिं दिं दिमि दिमि नटन नित्य दिं दिं दिमि दिमि नटन नित्य तांडव केलि विलास नित्य तांडव केलि विलास नित्य लिंग शिव आत्मलिंग शिव लिंग शिव आत्मलिंग शिव लिंग शिव आत्मलिंग शिव लिंग शिव आत्मलिंग शिव लिंगोद्भव हर नित्य शिव लिंगोद्भव हर नित्य शिव लिंगोद्भव हर नित्य शिव लिंगोद्भव हर नित्य शिव नित्य शिव हर बाल 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 शिव दिं दिं दिमि दिमि नटन नित्य दिं दिं दिमि दिमि नटन नित्य तांडव केलि विलास नित्य तांडव केलि विलास नित्य लीलामानुष वेश नित्य लीलामानुष वेश नित्य लिंगोद्भव हर नित्य शिव लिंगोद्भव हर नित्य शिव नित्य शिव हर बाल शिव नित्य शिव हर बाल शिव लिंग शिव आत्मलिंग शिव लिंग शिव आत्मलिंग शिव लिंगोद्भव हर नित्य शिव लिंगोद्भव हर नित्य शिव नित्य शिव हर बाल शिव नित्य शिव हर बाल शिव दिं दिं दिमि दिमि नटन नित्य दिं दिं दिमि दिमि नटन नित्य तांडव केलि विलास नित्य तांडव केलि विलास नित्य तांडव केलि विलास नित्य तांडव केलि विलास नित्य दिं दिं दिमि दिमि नटन नित्य दिं दिं दिमि दिमि नटन नित्य तांडव केलि विलास नित्य देवराज सेव्यमान भावनाग्रिपङ्कजम् ज्ञानयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम् नारदादियोगिवृन्दवन्दितम् दिगम्बरम् काशिकापुरादिनाथकालभैरवम् भजे भानुकोटिभास्वरम् भवाब्धितारकम् परम् नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकम् त्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरम् काशिकापुरादिनाथकालभैरवम् भजे मुक्तिदायकम् प्रशस्तचारुविग्रहम् भक्तवत्सलम् शिवम् समस्तलोकविग्रहम् विनिर्मणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्प्रतिम् काशिकापुरादिनाथकालभैरवम्
My blessing, especially for Agni and Lakshmi. Agni, anniversary, wedding anniversary blessings for Agni and Lakshmi Agni. Blessings to both of you. Be blissful. So now with this I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam, living and radiating the state, space, powers, being, superconsciousness and Sri Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nityananda Paramashivoham. The eternal bliss. Nityananda. Thank you. Be blissful.